Immediate settlement takes place in sand, in coarse materials. Consolidation settlement takes place in clay, fines. So this is our concern, consolidation settlement. Now, we have total settlement. يا شباب تذكروا انه we had a curve which we called deformation or dial gauge, dial reading versus logarithm of time. Remember it? Based on it, we had the total settlement equals to settlement due to initial compression, settlement due to primary consolidation, settlement due to secondary settlement. Remember that curve? Remember that curve? Initial compression, primary consolidation, secondary settlement. Now let us talk about primary consolidation settlement, SP. Okay? Primary consolidation settlement. Why to begin with it? Because it's the most important. Because it consists almost 90% of the total settlement, right? So we deal with it. Before dealing with it, let us know two things. What is P naught? Maximum present effective overburden pressure. What is PC? Maximum past effective overburden pressure or pre-consolidation pressure, right? Remember that. Okay. Now, based on the PC and P naught, based on PC and P naught, soil may be, clay soil may be NCC or OCC. Remember that, okay? NCC, normally consolidated clay, where P naught present is the maximum. Present is more than the past effective overburden pressure. And this, at that time, we will use compression index. The slope is defined by compression index C sub C. Or we have over-consolidated clay, which is P naught less than PC. The maximum past effective overburden pressure is the maximum. Okay, so P naught is less than PC. At this time, we will use this slope. Okay, now this is the summary for it. When we have PC, here we have the range of P of normally consolidated clay, right? Here we have the range of over-consolidated clay. This is governed by C sub C. This is governed by C sub S. Okay, C sub C. Sorry, this is C sub S. Depending on P naught, right? Okay. Now, C sub C is compression index. We know that we will use this, right? C sub S is the swell index, and we will take it as 1/5 to 1/10 of C sub C. We had all this. It's a review, quick review. Okay? Now, let us think of this. Now, if we have a soil sample, this is a soil sample, with a volume and weight. Remember the beginning, volume and weight, right? Total volume is the volume of solids plus the volume of voids. Okay? Volume of solids and volume of voids. So, this volume is, I called it V naught. Why not? Because at the beginning, right? V naught. The total volume is, I called it V naught. Remember, concentrate. V naught. Now, if the cross-sectional area of this sample is A, so V naught is A multiplied by H, right? Multiplied by H. Okay? Now, if I divided V naught, then it will be Vs plus V naught. Why Vs? I didn't change it because it's fixed, remember, right? It doesn't change. Any change will take place in VV, volume of voids, which is A multiplied by HV. Remember, right? HV. Now, if we put a pressure, then we have the change. This is the change, delta V, okay? Delta V. Or I will call it S, settlement. This is the settlement, delta V, okay? Or I will call it delta VV because it's in the voids only, right? So, Vs continue to be Vs. But here we will have what we call it VV1. What is VV1? It's VV0 minus delta V, right? Remember this. VV1. Okay? So this will be V1. Remember? The new height, okay, the new volume is V1. All of it, V1, which consists of Vs plus VV1. Okay? We know this.
Based on this, we will go to some mathematics. You can write it, because you will not find it as easy in the book. If you can write it, if you would like to write it. Let us go to, and remember that, unfortunately, I have to go between the 2 pages. But believe on what I say. Okay? Trust me. Delta V that we put, delta V, which is S, right? Delta V, the change in the volume, equals the volume at the beginning, total volume at the beginning, minus the volume after the deformation. Okay? So, delta V equals, the volume at the beginning is A multiplied by total H, right? The volume after the compression will be total H minus S multiplied by A, right? By arithmetics, HA minus HA plus SA, it's SA, right? This is important. SA. Now, delta V equals SA, okay, which is equals to, because now we are dealing with the voids only, the change in the voids. I can say that this is volume of voids at the beginning minus volume of voids after the compression, right? Go back there to see it. Here, volume of voids at the beginning minus, at the beginning here, from here to here, volume of voids at the beginning here is VV naught, okay, minus VV1, right? This will give us S, right? Okay, now we go back here. So delta V is A equals VV naught minus VV1, which is delta VV, I called it there, because related to voids, okay? Now, I know that E is VV over Vs, right? This is void ratio. Volume of voids divided by Vs. Okay? So, I can write it in another way. VV equals to E multiplied by Vs, right? Just substituting. Now, the change in VV, the change in volume of voids, delta, will be the change in E, because they are related, right? Multiplied by Vs. Vs is fixed. Otherwise, I will put delta Vs. But Vs does not change, right? So, I can write this equation in this way. Delta Vv equals to delta E multiplied by Vs. Okay? Convinced? Okay. Because Vs is constant. Now, let us write it different way. Vs, volume of solids, okay, will be, and take this by trust, okay, volume V naught divided by 1 plus E naught. E naught, the initial void ratio at the beginning. That's why this is at the beginning and this is at the beginning. Okay, take this relation without proving. But let us substitute. Instead of V naught, we wrote A multiplied by H, remember? The total volume at the beginning. So this will be Vs equals to AH divided by 1 plus E naught. Now, let us go back to delta V here, this one. No, delta V. Delta V, as I said there, remember here. Delta V equals to SA, remember? Delta V equals to SA. Here, delta V equals to SA. Let us go back to it. Delta V equals to SA equals delta VV from there equals delta VV delta E multiplied by Vs, remember, equals, instead of delta E continues, but Vs, instead of it I put what? V naught divided by 1 plus E naught. This is V naught, but V naught is AH, so it will be delta E multiplied by AH divided by 1 plus E naught. You saw from where we got it? Are you following? Nobody is dizzy? Okay. You don't need lemonade or anything. Substituting. Now, from this equation, I can say that S, you see, A here, I can subtract it with A here, right? Right? So, S alone equals to
H, you see, multiplied by delta E divided by 1 plus E naught. Right? S equals H multiplied by delta E divided by 1 plus E naught. Okay? Now, if we have normally consolidated clay where we have P naught plus P naught more than P sub C, and we will use C sub C, right? C sub C. C sub C is P1, P2, right? And E1, E2, right? So I can say that the slope C sub C equals to delta E divided by delta P, right? Right? This is the slope. C sub C equals delta E divided by delta B. Or delta E equals C sub C multiplied by delta B. But delta B, because it's in the logarithmic scale, delta B, what is delta B? It's this one, right? Minus this one, right? Right? This point minus this point is delta P, right? What is this point? This point is, we said that P naught plus delta P. And what is this point? P naught, remember? So I can say that delta P is P naught plus delta P minus P naught. But because it is in the logarithmic scale, so it will be P naught delta P minus logarithm of P. Logarithm minus logarithm is logarithm of point P naught plus delta P divided by P naught. Substituting this in S, so primary consolidations will be C sub C multiplied by H divided by 1 plus E naught logarithm of P naught plus delta P, P naught. This is the equation. We wrote it last time. But here I made a derivation for you. It's good to understand from where we get that. So, this is important. Now, if we have OCC, the same way, the same derivation we go, so we will reach the same equation, but instead of having, if we have OCC, which is P naught less than PC, remember, we said that we will have two cases, right? One case is P naught let me say. One case is P naught, here is P naught, right? P naught. And here is PC. This is PC, right? So, P naught is less than PC. That's why it's OCC, right? So, P naught plus delta P, it gave me P naught plus delta P, right? We are still below PC. Anywhere here. Anywhere here. You see? This will be described by C sub S. The other case that we have P naught plus delta P, we exceeded PC, right? Then at this stage we will have two equations. One governed by the blue one, and the other one is by the red one. So one will be described by C sub S, the other one will be described by C sub C. Remember something. That the maximum here is PC for this. The maximum is PC. The minimum is P naught. While here the maximum is P naught plus delta P. The minimum is, based on this we have these two equations. SP equals for P naught plus delta B still less than PC. SP equals C sub S. So what is the change here? It's only this slope. You see? It's only this slope. But while for the second condition, I will have both equations. The first one with C sub S and maximum PC, minimum P naught as I described now. The second one is C sub C. The maximum is P naught plus delta P. The minimum is PC.
Summary. If we have NCC, this is the equation. If we have OCC, we have two conditions. This condition, it gives me this equation. This condition, it gives me this equation. I have three equations to describe the primary consolidation. Okay? For primary consolidations, I have three equations. If I have NCC, one equation ready. If I have OCC, I have to check whether I was still below PC, I will use this equation. If I exceeded PC, then I will use that equation. Example. Let us go for an example. Given sand, 5 meters sand, gamma 15 kilonewton per meter square. What does this mean? Water. I have sand. Gamma is 18 kilonewton meter square. Why sand here? Two layers. What is the difference between them? This is dry. This is saturated, guys. Remember. Okay. Then 4 meters. Then I have clay. Okay. Gamma equals 20 kilonewton per meter square. I have liquid limit for it equals 40. And I have E naught, which is the initial void ratio, equals 0.6. I have rocks down. Okay. The height of the clay, 8 meters. What do I have to do? I have to calculate primary consolidation for the clay. Only for the clay. Always only for the clay. The primary consolidations. Remember? So this is what needed. Okay. I have delta P. Here is delta P. Equals 150 kilonewton per meter square. Okay. This is delta P. This is the load. I will put a load of delta P equals 150 kilonewton per meter square, and I would like to find the primary consolidation for clay. Of course, without writing it, you should know it. It is given to me, you are lucky. It is given that PC equals 200 kilonewton per meter square. Okay? So PC is given. That's good. Okay? You wrote this question? If you wrote it, let us go for solution. Did you? أنزلها. Okay. Good. I have two layers, sand and clay. Okay. I have water table. I have distances are there, 5 meters, 4 meters, 8 meters. I have the unit weight for the sand, the unit weight for the sand, the other sand. One of them, of course, should be dry. The other one is saturated. Then I have the clay, and I have all what I need for the clay. What is needed is to find the primary consolidation for the clay. Only for the clay. Even if I didn't tell you, we find always for the clay. Even if we had sand below the clay, not rock, sand, then rock, whatever. We go just for the clay. Whether it was sandwiched between sand or it was alone, whatever. I just find primary consolidation for clay. Are you ready? Still writing. Ready? Okay. Let us go for step-by-step solution. It's good for you to have step-by-step solution. First of all, I need to know whether I'm dealing with NCC or OCC, right? This is the first step always. To find whether I'm dealing with NCC or OCC. Sometimes I told you, assume NCC. That's it. Go for NCC. Sometimes I tell you, assume OCC. Don't think about it. Just go for OCC, right? Don't check for me or after me. Don't check after me. Okay? Now, I didn't tell you. So I'll go for the first step. What is the first step? To know whether I am in NCC or OCC, I have to compare between P naught and PC, right? PC is given, so I have to find P naught. Here, you will make a mistake. Two mistakes. I told you that. عندنا 3 قشر موز 3 قشرات موز هتتزحلقوا فيهم زحلقوا مسبقا زي اللي حكيت لكم عنه الحصة الماضية
كويس؟ ركزوا معي، وين قشر الموز راح احكي لكم. هي نوت. unfortunately الاشياء مكتوبة هون، ولا انا حابب اكتبها اول باول مشان ما تنتبهوش وما تفهموش الاشي الا في وقته. بس خلص شو نعمل؟ هيك مكتوب. find P نوت. P نوت اللي هي الماكسيموم present effective overburden pressure اللي موجود الان. الضغط الموجود الان، الضغط الموجود الان هو من التربة، صح ولا لا؟ لسه المبنى ما بنيتوش. شو بيساوي؟ بيساوي الطبقة الأولى قديش ارتفاعها؟ 5 متر. قديش اليونت ويت؟ يعطيني العافية 5 في 15 زائد الطبقة الثانية قديش اليونت ويت؟ ممتاز. هاي أول قشرة موز. شو اسمها هاي بي نوت؟ شو اسمها بي نوت؟ اتفقنا. سمعوني اسمها الخماسي. ماكسيموم بريزنت افكتيف. وتعبنا احنا وترزاقي تعب وعمل العمايل عشان ندخل في الافكتيف، وانا هون مش حاسب على الافكتيف. هاي ساتوريتد. هاي لازم تكون 18 ايش ناقص 981 يا شباب. شايفين؟ هاي اول حطيتها بالعمدا. ما اسمعي صوت حدا وهو متزحلق، بس مش مشكلة، بامكانكم تتزحلقوا بصمت. واضح يا شباب؟ الطلاب هون بيغلطوا، انا بعرف وين بيغلطوا الطلاب. اول غلطة انه مش هيحسب الافكتيف، وهي اسمها maximum past effective maximum present effective. اذا شو لازم نعمل؟ حدا يطلع الكالكوليتر بسرعة يلا. مين بده يساعدني في الكالكوليتر تبعه؟ الله بعود عليكم، بدفع لكم حق البطارية يا شباب. اذا 5 في 15 الطبقة الاولى 5 مضروبة بقديش اليونت ويت؟ 15 لانها دراي ما في شيء. الطبقة الثانية 4 مضروبة في كام؟ ما بينفع اضربها 18 ساتوريتد لاني انا بحسبش التوتال. مش بطلنا نحسب التوتال. 18 ناقص 981 ممتاز. هاي كلها قديش؟ 4 في 4. طب اضربها ب4 وانتم مستنيني. خلص لسه خلينا نكمل للاخر. زائد الطبقة الثانية اللي هي قديش؟ اللي هي الكلي قديش؟ 8. بس لاحظوا انا بقديش ضربت؟ بنصها. ليش بدنا ناخذ لنص الطبقة؟ احنا اتفقنا انه البرايمري كونسوليديشن شو سببه يا شباب؟ متذكرين شو حكينا السبب؟ ووتر اكسبولجن. المية بدها تخرج، صح ولا لا؟ انت تخيل يا حج محمد، ان شاء الله بتحج، ماشي، انه احنا قاعدين الطلاب كلياتنا من هون لهناك، من الحيط للحيط، كل كرسي فيه طالب، كويس؟ وفي عندي بابين، واحد من الشمال وواحد من اليمين، ماشي؟ وقررنا بدنا نخرج بأقصر الطرق، مش زي طلاب الجامعة بتسنكحوا عشان يروح من الهندسة للعلوم بلف حول الطب والصيدلة ومش عارف شو اسمه والفنون وما إلى ذلك، إذا ما بروحش أبعد. لا، المية ما بتتعامل زي هيك. المية بتخرج من أقصر الطرق، كويس؟ فأنت هتخرج من أي باب؟ إذا خرجنا بالترتيب مش زي عادتنا كعرب يعني، ماشي؟ أول واحد بيخرج، اللي وراه بيخرج، اللي هناك عليه بخرج من هناك. مين آخر واحد بخرج؟ اللي بالوسط بفن وبروح على اليمين أو على الشمال، صح ولا لا؟ إذا مين آخر واحد بيخرج؟ مين آخر نقطة مية بتخرج من طبقة الطين؟ اللي في النص. عشان هيك لما بدي أحسب البريزنت افكتيف اوفر بيردن بريشر وين بدي أحسبه؟ في النص. افهمنا ولا افهمنا. إذا معناته يا شباب هون قديش؟ 8 على 2. هي أتاني قشرة موز، هي حكيت لكم إياها، كويس؟ صاروا قشرتين، يعني بقدر أفتح مصنع، ماشي؟ بس أول شيء بحتاج لمصنع تعديل الموز عشان نكون مش مايل مش مطعوج، مش هيك عملوا؟ طيب 8 على 2 ضرب ايش؟ ضرب هاي كمان غلطة 20 ناقص 89 لأنه هذا ساتوريتد. مش حدا يجي يقول لي معلش الطين تحت المية ساتوريتد ولا مش ساتوريتد؟ بزعل. احنا اتفقنا كل شيء تحت الخط المي شو بده يكون؟ شو طلع معنا الجواب؟ 48 و52 على ذمتك 100.52. هاي طلع معي 148 ونص تقريبا كيلو نيوتن بير متر سكوير. هاي شو هي؟ بي نوت. طيب يا شباب انتبهوا،
بهالطريقة شو صار عندي؟ بي نوت أكبر من بي سي ولا أصغر من بي سي؟ أنا نسيت أحكي لكم لحظة شوية. بي سي 100 ضبطوها نسيت أنا أحكي لكم. خلينا نظبطها. شايف عاد هاي قديش؟ بي سي 100 يا شباب. نرجع لسؤالنا. بي سي 100 إذا بي نوت قديش؟ 140 48 ونص أكبر من 100. إذا the soil is NCC. هي حسمت الموضوع. NCC ماشي يا شباب؟ NCC هي قشرتين موز لهذا. ما دام NCC طوالي بروح لوين؟ للمعادلة وبحطها زي ما هي، وبعدين ببدأ أخذ كل جزء منها وأحط له قيمته. وأنا بفضل هاي الطريقة يا شباب. بعد ما نحط المعادلة بنيجي بنقول أول إشي عندي سي سب سي. منين بدي أوجد سي سب سي؟ ما أنا أخذتها. ما دام هو مش معطيني، مرات معطيني، مش إذا معطيك إياها تقعد تفتش. بيعملوها بعض الطلاب. ماشي؟ 0.009 liquid limit ناقص 10، يعني 0.009 40 minus 10 بتساوي 0.27. اتش هون نص الطبقة ولا كل الطبقة؟ تخربشوش. مش هلا تقول لي مش اخذناها نص هناك، هون كلها، لانه هون كل الطبقة بدها تنضغط. ماشي؟ اتش 8 اي نوت 0.6 انا معطيكم اياها. بي نوت 148 ونص، مش هيك؟ دلتا بي 150. الان بنعوض، نيجي بنقول اس بتساوي 0.027 by 8 divided by 1.6 logarithm of 148 ونص زائد 150 على 227. قد ايه؟ عفوا على 100. تعرف تحسبها بسرعة؟ 148 ونص و 150 298 ونص على 100 0.04 سي صب سي مالها؟ 0.27 هناك هي بوينت ايش؟ 0.27 هي. ضبطها انت على 0.27 بتصير 0.4 منطقي. 0.4 متر. تخيلوا انه طبقة 8 متر من الطين لما ضغطها ب 150 كيلو نيوتن على المتر المربع قامت نزلت 40 سنتي. 40 سنتي. منطقي ولا منطقك؟ هذا موضوع تاني بعدين نحكي عنه. كويس؟ حلينا سؤال، شفنا كيف، عرفنا وين قشر الموز. رجعنا مرة تانية، خلينا نشوفهم بسرعة. وين المشاكل؟ هل بدي احطهم بالاحمر او بالازرق المرة هاي. اول مشكلة ايش هي؟ اليونت ويت، تنسوش افكتيف. ثاني مشكلة شو هي؟ نص طبقة الطين نحسب فيها بي نوت. بعديها اختيار اي اللي بدي احسبه، وبعدين بدي احط ايش؟ هون طبقة كلياتها. ساند، مية، ساند، كلاي، ساند. هيك باخذ الكلاي هاي بحسب لهون بي نوت، ولما بحسب هذا ما إلي فيه شو تحتيها وشو فوقيها، ما إلك إلا في طبقة الطين بس. لنصها وين ما في طين دور عليه واعمل طوشة. ناخذ مثال تاني. مثال تاني هو نفس المثال يا شباب، بس المرة هاي بي سي قديش؟ 180. نفس المثال نفس الرسمة، بس اللي اختلف انه بي سي بتساوي 180. هيك بسرعة خلينا اعطي لكم نظرة عن الموضوع. نفس الشيء، كل شيء معطى نفس الشيء. فالآن شو بنعمل؟ بنروح ستيب باي ستيب. 5 في 15 زائد
هاي بنظبطها وهاي بنظبطها، شو طلع معي؟ 148 ونص. بنيجي بنقول 148 ونص اقل من قديش؟ 180. اذا او سي سي. هلا بنيجي شو بنعمل؟ بنيجي بنقول ال 148 ونص زائد ال 150 290 98 ونص اكثر من قديش؟ من 180 صح؟ اذا شو بدنا نستخدم؟ بدنا نستخدم المعادله الطويله. مزبوط. هلا بنيجي للمعادله الطويله وبنرتب امورها، بنحطها كلياتها وبعدين بنيجي بنقول سي سب سي حسبتها انا 0.27 صح؟ سي سب اس شو بدي؟ اخترت انا تسع. ليه؟ 27 على 9.03 سهله وبدون زايد ولا ناقص. طيب اتش عرفتها، اي نوت عرفتها، بي نوت عرفتها، بي سي عرفتها، دلتا بي كل شيء معروف. بنعدلهم كلياتهم. هاي عدلناها وهاي عدلناها وبعدين بعوض هون. بيطلع معي الجواب. يا شباب لعلمكم لما انا حليت السؤال في الحالة الاولى ان سي سي بنفس المعطيات طلع معي قديش كان طالع معي؟ يعني 0.3 خلينا نقول 30 سم صح؟ انتبهوا هون قديش طلع معي؟ 30 سم. هون قديش طلع معي؟ 3 سم. ليش؟ لا برايمري، في الحالتين برايمري، بس الفرق كان نورمالي كونسوليديتد وهلا صار اوفر كونسوليديتد. شو الفرق؟ يا شباب اوفر كونسوليديتد لاحظوا انه بي سي كانت اكبر، يعني بمعنى اخر التربه اصلا هي مضغوطه، يعني انت تعال على فرشه وتكون مضغوطه مزبوط وانت نام عليها شو بيصير؟ تنضغطش الا شويه. اما اذا كانت فرشه اصلا هي مش مضغوطه حتنام حتضغطها مزبوط. فالتربه لما كانت مضغوطه اصلا ضغط قوي ماشي قامت انضغطت 3 سم بس، بينما لما ما كانتش مضغوطه مين احسن تتعاملوا مع او سي سي ولا ان سي سي؟ اذا هتحكوش لحد هالكلام. طيب او سي سي هتحكوش لحدا لان بجوز اجيبه في الامتحان وجابوه هم صح. خليكم انتم تجاوبوه صح. او سي سي طبعا او سي سي احسن يا شباب. او سي سي اعطتني 3 سم، هذيك اعطتني 30 سم. مين احسن؟ 30 سم احسن، بتخرب اكثر. خربشنا نبلش يا شباب، بدناش نمزح هلا احنا. مين احسن؟ او سي سي احسن، لانها التربه اوريدي مضغوطه اكثر، فبالتالي انا بحط عليها المبنى مش هتهبط كثير، بينما هذيك مش مضغوطه فحطيت عليها المبنى انضغطت. يعطيني العافيه.